Hi friends, welcome back to Vedavyas YouTube Maths ఛానల్. నేను మీ జనార్దన్ సార్ని. ఈరోజు మనం జామెట్రీ సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో భాగంగా లాస్ట్ 2 క్లాసెస్లో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్లో ఇంటరాక్షన్ క్లాసెస్లో సిమిలర్ ట్రయాంగిల్స్ అంటే ఏంటి, అవి ఎలా ఉంటాయి, సిమిలర్ ఫిగర్స్ ఎక్కడెక్కడ యూజ్ అవుతాయి అనే కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం స్టేట్మెంట్ ఏంటి, దాని ప్రూఫ్ అన్నీ డిస్కస్ చేయడం జరిగిందని. సో టుడే డిస్కస్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం. కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం. సో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరంకి కాన్వర్స్ దాన్ని డిస్కస్ చేస్తున్నామండి ఈరోజు. సో వాట్ ఇస్ కాన్వర్స్ ఫస్ట్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం అంటే ఏంటి, దాని కాన్వర్స్ని ఎలా రైట్ చేయాలి అనేది డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థీరం? ఇఫ్ ఎ లైన్ drawn parallel to one side of a triangle, then it will divide the other two sides in the same ratio. If a line drawn parallel to one side of a triangle, is a triangle ABC. If a line drawn parallel to one side, this DE line parallel to BC, then it will divide the other two sides in the same ratio. Now DE parallel to BC, so DE parallel to BC get remaining two sides, AB and AC. AB divide D and AC divide at E. So DE meet AB at D and AC at E. Then it divide the other two sides in the same ratio. That means AD by DB equal to AE by EC. If these two lines are parallel, then the ratios are equal. So this is the concept. Now, what is the converse of basic proportionality theorem? So converse of basic proportionality theorem చెప్పే ముందు అసలు వాట్ ఇస్ ద కాన్వర్స్? కాన్వర్స్ అంటే ఎలా ఉంటుంది, స్టేట్మెంట్స్ ఏంటి, వాటి కాన్వర్స్ ఎలా ఉంటుందని చూద్దాం. సో కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అంటే, సో థియరం అంటే దాంట్లో మెయిన్గా 2 parts ఉంటాయి. హైపోథిసిస్, కన్క్లూజన్. హైపోథిసిస్, కన్క్లూజన్. సో వాట్ ఇస్ ద హైపోథిసిస్ ఇన్ దిస్ ట్రయాంగిల్, ఇన్ దిస్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం? Hypothesis means given. What is the given condition in the question? If a line drawn parallel to one side, that means BC and DE are parallel lines. What is the conclusion? AD by DB is equal to AE by EC. The line divides the two sides in the same ratio. AD by DB equal to AE by EC. So every theorem it has 2 parts. One is the hypothesis and one is the conclusion. Now what is the converse? So converse of theorem means then it can be changed as conclusion and hypothesis. Conclusion plus hypothesis, hypothesis plus conclusion. So here conclusion AD by DB equal to AE by EC. So converse of Pythagoras theorem means if a line divides the two sides in the same ratio, then so line divide the two sides in the same ratio, that means DE divide AD by DB and AE by EC equal to, the two are equal. DE divides AB and AC, AD by DB equal to AE by EC. Then the line is parallel to third side. So conclusion and hypothesis. So for basic proportionality theorem lo conclusion lo unnatundi converse of basic proportionality theorem can be changed as hypothesis. In basic proportionality theorem, hypothesis can be changed as conclusion. In converse of basic proportionality theorem can be changed as conclusion. So hypothesis and conclusion can be interchange the places. So such a statement is form a new statement. Such a statements are called converse of theorems. Converse statements. So converse means if two statements places change, or first place to second place, second statement to place of first statement. So conclusion, hypothesis can be changed as places. That is called converse of the theorem.
So now basic proportionality. What is the statement of Convers proportion? Converse of basic proportionality theorem. So here given that if a line is divided two sides in the of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. If a line divides two sides of a triangle, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side. What is the first statement? A line divides the two sides in the same ratio. That is the first statement. The line is parallel to the third side. That is the second statement. These two statements are connecting then, if and then. So, two statements are connecting if and then conditions. Is it? Before or then, if the statement starting with if is the hypothesis, and the statement starting with then is called the conclusion. In basic proportionality theorem, it is starting with if. If a line is drawn parallel to one side, it is start అవుతుంది. So converse of basic proportionality theorem is a conclusion. So it's a conclusion లో చేంజ్ అంటే స్టేట్మెంట్ రివర్స్ లో ఉంటుంది. So such statements are called converse of the given statements. Okay. So what is the converse? What is the statement of the converse basic proportionality theorem? So converse అంటే అర్థమైంది కదండి. రివర్స్ లో చెప్పండి. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సెకండ్ ప్లేస్, సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో చేంజ్ చేసి చెప్తే దట్ ఇస్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. Converse of the statement. Now what is the basic proportionality theorem? The converse. So if a line, what is the statement of the converse basic proportionality theorem? If a line divides the two sides of a triangle in the same ratio, what is that line? In a triangle, name of the triangle ABC. In triangle ABC, if a line divides two sides of a triangle in the same ratio. Now the line is DE. So line got line draw చేస్తున్నాండి. Now the line DE divide AB and AC such that AD by DB is equal to AE by EC. The two ratios are equal. అయ్యేలాగా డివైడ్ చేస్తుంది. Then you show that DE parallel to BC. So ఇది మనం ప్రూవ్ చేయాలి. So first write that what is the given and what is the conclusion according to the diagram. So what is the given? In triangle ABC, drawn DE such that AD by DB is equal to AE by EC. If a line divides two sides in the same ratio, so that ratio is AD by DB, AE by EC. In the same ratio, but they are equal. So which line divide? DE divide AB and AC at AD by DB is equal to AE by EC. Now what is to prove? You show that DE parallel to BC. You show that DE parallel to BC. Now, proof. So what is the proof? Method. How to prove it? So here methods are two types. One is direct method, one is indirect method. The proofs of the statements in two types, direct method and indirect method. So what is the direct method? You starting with given conditions, hypothesis, and step-by-step procedure, you go away to the conclusion. Step-by-step procedure lo conclusion lo చేరుకోవాలి. So given తో start చేసి step-by-step procedure చేస్తూ conclusion లోకి వచ్చాము అంటే that is the direct method. Indirect method. So what is the conclusion? That you take that opposite statement. So ఇక్కడ ఏదైతే conclusion ఉందో opposite statements తీసుకొని once do that problems ఎక్కడ ఒకటి opposite answers వస్తాయి.
ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని మనం సాల్వ్ చేసుకుంటే అవి ఎక్కడ వదిలే ఆపోజిట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. సో వన్స్ యూ అనలైజ్ దట్ వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే అవర్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ ద రాంగ్, క్వశ్చన్ ఈస్ ద కరెక్ట్. దిస్ ద ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్లో ఉన్నటువంటి ఒక పర్సన్, అన్ఎడ్యుకేటెడ్ పర్సన్, అతను చేరాల్సిన ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి ఏ బస్సు ఎక్కాలని అడిగాడు. అసలు అక్కడ ఏ బస్సు ఎక్కాలో అది చెప్తే అది డైరెక్ట్ మెథడ్. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ బస్ ఎక్కితే నువ్వు వెళ్ళవు, ఈ బస్ ఎక్కితే వెళ్ళవు, ఈ బస్ ఎక్కితే వెళ్ళవు, ఈ బస్ ఎక్కితే వెళ్ళవు. సో ఇలా చెప్తే దట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. అతను ఏ బస్సు ఎక్కాలనో డైరెక్ట్గా ఆ బస్సుని చూపించి ఈ బస్సు ఎక్కితే వెళ్తారండి అని అంటే దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. అలా కాకుండా రిమైనింగ్ బస్సులన్నీ ఎక్కితే నువ్వు వెళ్ళవు అంటే ఇక మిగిలింది ఒక్క బస్సే కాబట్టి దాన్ని ఎక్కాలి, ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఇది. సో ఏదైతే మనం ప్రూఫ్ చేయాలో ఆ ప్రూఫ్కి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ గివెన్తో స్టార్ట్ చేసి, హైపోథిసిస్తో స్టార్ట్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్లో కన్క్లూషన్ చేరుకుంటే దట్ ఈస్ ద డైరెక్ట్ మెథడ్. సో అలా కాకుండా మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో దానికి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ సాల్వ్ చేసుకుంటూ వస్తే ఎక్కడో ఒక దగ్గర మనకు కూడా ఆపోజిట్ ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అంటే మనం నేర్చుకున్నటువంటి డెఫిషియన్స్ కానివ్వండి, లేదా క్వశ్చన్లో ఉన్నటువంటి గివెన్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ కానివ్వండి, ఆల్రెడీ బిఫోర్ ఇచ్చినటువంటి థియరమ్స్కో, డెఫిషన్స్కో, దేనికో దానికి ఫార్ములాస్కో ఎక్కడో దగ్గర రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ అని మనం ఒకతో అనలైజ్ చేసుకుంటే మనం తీసుకునే స్టేట్మెంట్ రాంగ్, క్వశ్చనే కరెక్ట్ అని చెప్పడం. ఇది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో ఇప్పుడు మనం ఈ థియరమ్ని ఇండైరెక్ట్ మెథడ్లో చేస్తున్నాము. సో ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి, మనం ఏదైతే ప్రూవ్ చేయాలో దానికి ఆపోజిట్లో తీసుకోవాలి. సో ఏమని ప్రూవ్ చేయాలి మనం? DE parallel to BC అని ప్రూవ్ చేయాలి. సపోజ్ we assume that DE is not parallel to BC. We assumed that DE not parallel to BC. This is the symbol of parallel. Not parallel అంటే మళ్ళీ ఒక క్రాస్ లైన్ కొట్టాలి, థర్డ్ లైన్ is a not parallel. So suppose we assumed that DE not parallel to BC. అంటే these two lines are not parallel. Okay, the two lines are not parallel. ఇప్పుడు మనం DEకి ప్యారలల్, D పాయింట్ నుంచి BCకి ప్యారలల్గా మనం ఇంకో లైన్ డ్రా చేసుకోవచ్చు కదండి. ఆల్రెడీ these two lines are parallel lines అయితే సో D పాయింట్ నుంచి BCకి ప్యారలల్గా ఓన్లీ వన్ లైనే వస్తుందండి. సెకండ్ లైన్ పాసిబుల్ కాదు. ఇప్పుడు మనం DE is not parallel to BC అని మనం క్వశ్చన్లో మన ప్రూఫ్లో స్టార్ట్ చేసాం కాబట్టి మనం తీసుకున్న స్టేట్మెంట్స్ ఇది అజ్యూమ్షన్. సో అంటే మనం చేసేది ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ కాబట్టి ఏదైతే మనం ప్రూఫ్ చేయాలో దానికి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్ మనం తీసుకుంటున్నాం. సో ఆ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నప్పుడు DE is not parallel to BC అని తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు D పాయింట్ నుంచి కానీ లేదా E పాయింట్ నుంచి అయినా సరే BCకి ప్యారలల్గా ఇంకొక లైన్ పాసిబుల్ మనం డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఇస్ నాట్ ప్యారలల్ అన్నాం కాబట్టి సో D పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకున్నా లేదా ఈ పాయింట్ కూడా పాస్ అయినా మనం ఒక లైన్ ప్యారలల్ లైన్ మనం డ్రా చేయొచ్చు. That is DF. So now drawn DF parallel to BC. Drawn DF is parallel to BC. DF ని BC కి parallel గా తీసుకున్నాం. So now we assume that DF is parallel to BC. So by basic proportionality theorem, so what is the basic proportionality theorem? If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. If a line drawn parallel to one side, it will divide the other two sides in the same ratio. So basic proportionality theorem lo man DF is parallel to BC అని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం. సో DF is parallel to BC అని మనం డిఫైన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేస్తాం. సో వాటి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ప్రకారం చెప్తున్నాం AD by DB is equal to AF by FC. AD by DB equal to AF by FC. By using the basic proportionality theorem, DF divide the AB and AC in equal ratios. That means AD by DB is equal to
AF by FC. బట్ మన క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చాడు? AD by DB equal to AE by EC. AD by DB equal to AE by EC. ఇక్కడేమో AD by DB is equal to AF by FC వచ్చింది. ఇక్కడేమో AD by DB equal to AE by EC వచ్చింది. So this is the first equation. It is the second equation. What do you conclude of these two equations? So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ నుంచి ఏం చెప్పచ్చు? In these two equations, LHS are equal. Both are LHS. AD by DB equal to AD by DB. Both LHS are same. So LHS equal అయినాయంటే automatically RHS are equal. So final conclusion మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే AF by FC equal to AE by EC. So ఈ టూ ఈక్వేషన్స్ ని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే AF by FC equal to AE by EC. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. AF అంటే A నుంచి F కున్న డిస్టెన్స్, F నుంచి C కున్న డిస్టెన్స్. AE by EC. These two are equal. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నా అంటే AF by FC equal to AE by EC. So when two sides to add 1. So AF by FC plus 1 equal to AE by EC plus 1. AF by FC plus 1 equal to AE by EC plus 1. Two sides to 1 యాడ్ చేశాను. సో 1 యాడ్ చేసినప్పుడు ఇది ఎలా చేంజ్ అవుతుందో చూద్దాం. సో టేక్ 1 by 1. LCM is FC is the LCM. So once you cross product just AF into 1 AF plus FC into 1 FC. AF plus FC. And RHS also EC is the LCM. EC into 1 EC LCM. And cross product AE into 1 AE plus EC. AE plus EC. So what is AF plus FC? AF plus FC. AF plus FC equal to AC. Total AC. AF plus FC equal to AC. And what is AE plus EC? AF plus FC equal to AC by FC. What is AE plus EC? AE plus EC. This is also AC. So that is equal to AC by EC. AE by EC. So what do you notice of this equation? So in these two equations, two numerators are equal. So if two fractions equal అవుతున్నాయంటే వాటిని సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో తీసుకుంటే ఈక్వల్ అవ్వచ్చు. బట్ ఆ టూ ఫ్రాక్షన్స్ని ఈక్వల్ ఎప్పుడు చెప్తాం? న్యూమరేటర్ అండ్ డినామినేటర్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లోకి ఈక్వల్ అయితే దే ఆర్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం. అదర్వైజ్ నాట్ ఈక్వల్ అని చెప్తాం. న్యూమరేటర్ సేమ్ ఉండాలి, డినామినేటర్స్ కూడా సేమ్ ఉంటే వాటిని ఈక్వల్స్ అంటాం. వాటిని డిఫరెంట్ నెంబర్స్తో మల్టిప్లై చేసుకుంటే డిఫరెంట్ రావచ్చు. బట్ ఈక్వల్ అంటే అట్లీస్ట్ సింప్లెస్ట్ ఫామ్లో అన్నా ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో అలా ఈక్వల్ అయినాయి. ఇక్కడ ఈక్వల్ అని మన క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఇచ్చాం కాబట్టి ఇది టూ న్యూమరేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్. సో ఆటోమేటిక్లీ డినామినేటర్స్ ఈక్వల్ అవ్వాలి. సో FC is equal to EC. FC equal to EC. Once you observe FC from C point to F point distance, the distance between from C point to F point on this line AC. On the line AC, okay, line paina C nunchi F varaku unna distance. So what is the EC? Same line, on same line from C to E point. E and F are different points. Two different points ki same straight line lo, same way lo, two different sides, different distances వస్తాయి. But here same distance.
E and F are the same distance from C points. On the same straight line. On the same straight line లో సేమ్ డైరెక్షన్స్ లో ఒక పాయింట్ నుంచి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండదు. టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఎప్పుడు పాసిబుల్ కాదు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? వెన్ ద టూ పాయింట్స్ ఆర్ ద కోయిన్సైడ్స్ టు ఈచ్ అదర్. అది ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది అంటే ఆ రెండు పాయింట్స్ కోయిన్సైడ్ అంటే రెండు ఒకే పాయింట్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇట్స్ రిప్రజెంట్ ద సేమ్ పాయింట్. ద టూ ఆర్ కోయిన్సైడ్స్ టు ఈచ్ అదర్. It is possible when E and F are coincides to each other. In this case మాత్రమే it's possible. Otherwise not possible. Otherwise these two are equal. So లేనప్పుడు డైరెక్షన్స్ అన్న చేంజ్ అవ్వాలండి. అంటే ఏ ఆన్ ద సేమ్ లైన్ కాకుండా సో ఏ సి నుంచి కొనుక్కి ఇంకో పాయింట్ ఎఫ్ అనేది ఇంకో సైడ్ అటు ఇటు తీసుకున్నప్పుడు డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ అంటే ఆన్ ద సర్కిల్ పాయింట్స్ మీద వస్తాయి. సర్కిల్ మీద ఉన్న టూ పాయింట్స్ సెంటర్ నుంచి ఈక్వల్ డిస్టెన్స్ ఉంటాయి. సో అలా డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడన్నా ఇవి ఈక్వల్ అవుతాయి. బట్ సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ సి పాయింట్ ఒకే పాయింట్ సేమ్ డిస్టెన్స్లో ఉండవు. సో అలా ఉన్నాయి అంటే దే ఆర్ కోయిన్సైడ్స్ టు ఈచ్ అదర్. సో దట్ మీన్స్ డిఈ అండ్ డిఎఫ్ coincides to each other. So DE and DF also coincides అంటే రెండు ఒకే స్ట్రైట్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. సో మనం ఏమో ప్రూవ్ చేసుకుని ఇక్కడ డిఫైన్ చేసుకున్నాం DF is parallel to BC అనుకున్నాం కాబట్టి సో therefore DE parallel to BC. DF parallel గా ఉంటే DF and DE సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్ రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి సో DF ప్లస్ అండ్ DE రైట్ చేస్తే DE parallel to BC. So our assumption is the correct. Our question is the correct. So that is parallel to the BC. So ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చింది AE by FC is equal to AC by EC. AC by FC equal to AC by EC. Two fractions. టూ న్యూమరేటర్స్ ఆర్ ఈక్వల్ అయినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా డినామినేటర్ కూడా ఈక్వల్ అవ్వాలి. ఎఫ్సి ఈక్వల్ టు ఈసీ అవుతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఒక పాయింట్ నుంచి సేమ్ స్ట్రైట్ లైన్లో ఉన్న టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి సేమ్ డిస్టెన్స్ ఉండడం అనేది ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? వన్స్ ఇట్ అనలైజ్ ఇస్ ద రాంగ్. సో కానీ అది ఎప్పటికీ పాసిబుల్ కాదు. ఎప్పుడు పాసిబుల్ అవుతుంది? దే ఆర్ కోయిన్సైడ్స్ టు ఈచ్ అదర్. సో కాబట్టి మనం దాన్ని ఎక్సెప్షన్స్ దాన్ని తీసుకున్నామంటే దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ E and F are coincides to each other. Therefore DE and DF also coincides to each other. Therefore DE parallel to BC. DF parallel to BC అని మనం తీసుకున్నాం కాబట్టి DE parallel to BC. ఒకవేళ దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ అ రాంగ్. వన్స్ యూ అనలైజ్ వాట్ ఇస్ దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్? ఈ రాంగ్ ఆన్సర్ ఎందుకు వచ్చింది? టూ డిఫరెంట్ పాయింట్స్కి ఒకే పాయింట్ సేమ్ డిస్టెన్స్లో స్ట్రైట్ లైన్లో ఉంటుందా? ఉండదు. దట్ ఇస్ ద రాంగ్. సో వన్స్ యూ అనలైజ్ దట్ వాట్ ఇస్ దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఆఫ్ దిస్ రాంగ్ ఆన్సర్? ఈ రాంగ్ ఆన్సర్ రావడానికి రీజన్ ఏంటి అని ఒకసారి మనం అనలైజ్ చేసుకుంటే ఎక్కడైనా క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ చేసామా అని అనలైజ్ చేసుకుంటాం. సో క్వశ్చన్లో ఎక్కడైనా మిస్టేక్ లేదు మనం చేసిన ప్రొసీజర్స్. సో ఏం చేసాం మిస్టేక్ అంటే అవర్ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినటువంటిది ఈజ్ రాంగ్ అని మనం ఒక అజంప్షన్ తీసుకున్నాం. ఇది రీజన్ ఈ రాంగ్ ఆన్సర్ రావడానికి. సో అంటే మనం తీసుకున్న అజంప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్, క్వశ్చన్ ఏ కరెక్ట్. సో therefore DE parallel to BC. సో ఇలా మనం ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అనేది చేస్తామని. ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అంటే మనం ఏమైతే ప్రూఫ్ చేయాలో దానికి ఆపోజిట్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకొని మనం చేసుకుంటూ పోతే ఎక్కడో దగ్గర రాంగ్ ఆన్సర్స్ రావడం జరుగుతుంది. సో అలా రాంగ్ ఆన్సర్స్ రావడానికి రీజన్స్ ఏంటి అని ఎక్స్ప్లెయిన్ మనం ఒకటి అనలైజ్ చేసుకుంటే సో అవర్ అజంప్షన్ ఇస్ ద రాంగ్, క్వశ్చన్ ఇస్ ద కరెక్ట్. సో దిస్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్. సో చూసారు కదండి కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం చూసాం.
కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం కూడా చూసాం కాబట్టి దీని మీద మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక 1 or 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఆ థియరం మీద ఈ థియరం మీద డిస్కస్ చేస్తే ఇది ఒకటి మన మైండ్లో ఉండిపోతుంది. సో ఇప్పుడు ఆ ఎగ్జాంపుల్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే అండి. సో ఇక మనకు బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అండ్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం సంబంధించి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇక్కడ 2 ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నాం అండి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేస్తే మనకు ఆ ప్రాబ్లమ్స్ ఆ థియరమ్స్ మన స్టేట్మెంట్స్ కొంచెం మైండ్లో అట్టే కొన్ని ఫిక్స్ అవుతాయి. ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొన్ని ఆ థియరమ్స్ అంటే స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయండి. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండి, ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్స్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ. అంటే క్వశ్చన్లోనే మనకు డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఇట్స్ గివెన్ దట్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ. సో మనకి ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసేటువంటి స్టేట్మెంట్స్ ఒకటి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం, రెండోది కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో వాట్ ఇస్ ద బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం? If it is given that lines are parallel, DE parallel to BC, then the two lines are divided in the same ratio. Other two sides divided in the same ratio. So if a line is parallel to BC, these two lines are parallel and manaku teliste, you take that these two ratios are equal by basic proportionality theorem. So parallel lines and manaku telisinapudu ratios equal teesukovachu. Aa ratios lo kuda ఏ ratios తీసుకోవాలి? మీకు 6 ratios basic proportionality theorem లో ఇవ్వడం జరిగింది. 6 types of ratios లో ఏ రేషియో అన్నా తీసుకోవచ్చు అని. మరి వాట్ అబౌట్ ద కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం? ఇఫ్ యూ నో దట్ 2 రేషియోస్ ఆర్ ఈక్వల్, ఆ 6 రేషియోస్లో ఏ 2 రేషియోస్ అన్నా ఈక్వల్ అని కనుక తెలిస్తే, ఇఫ్ యూ నో దట్ 2 రేషియో అంటే ఏడీ బై డిబి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏఈ బై ఈసీ, రేషియోస్ ఈక్వల్ అని కనుక తెలిస్తే దెన్ యూ టేక్ దట్ దిస్ 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్. ఇది మన క్వశ్చన్. సో అంటే మనకు క్వశ్చన్లోనే ఆల్రెడీ ఇట్స్ గివెన్ దట్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని కానీ మనకి ఇస్తే యు అప్లై ఫర్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. అలా కాకుండా షో దట్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని అడిగితే అప్లై ఫర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేస్తే మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని యూజ్ చేయొచ్చు. యూజ్ చేసినప్పుడు ఏం తీసుకోవచ్చు? రేషియోస్ ఈక్వల్ అని మనం తీసుకోవచ్చు. సో అలా కాకుండా రేషియోస్ ఈక్వల్ అని నీకు తెలిస్తే, మనకు ముందుగా మనం రేషియోస్ అని తెలిస్తే అవి ఈక్వలా కాదా చెక్ చేస్తే ఈక్వల్ అయితే కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని యూజ్ చేస్తాము. అలా యూజ్ చేసి 2 లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ అని చెప్తాం. సో డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అనే క్వశ్చన్లోనే మనకి ఇస్తే గివెన్ ఇస్తే యూ అప్లై ఫర్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. అలా కాకుండా డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అనే క్వశ్చన్లో మనం ప్రూఫ్ చేయమంటే యూ అప్లై ఫర్ కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం. సో అర్థమైంది కదండి. బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి, కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం ఎప్పుడు యూజ్ చేయాలి. క్వశ్చన్లో డిఈ లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ టు వన్ సైడ్ అని క్వశ్చన్లో ఇస్తే, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద ఫాలోయింగ్ ఫిగర్ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ క్వశ్చన్లోనే ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని యూజ్ చేయొచ్చు. మరి అదే ఇక్కడ చూడండి, ఈ అండ్ ఎఫ్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఆన్ ద సైడ్స్ ఆఫ్ PQ and PR respectively of triangle PQR. For each of the following statements state whether EF is parallel to QR or not. ఈ రెండు ప్యారల్ అవుతాయి కదా మనం చెక్ చేయమంటున్నాడు. అంటే మనం చెప్పమంటున్నాడు ప్యారల్ కాదా అని. సో మనం చెప్పమంటున్నాడు అంటే మనం ప్రూవ్ చేయమని అంటాం. సో అంటే ఇక్కడ మనం కాన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయాలి. ఇక్కడ బేసిక్ క్వశ్చన్లోనే ఆల్రెడీ డిఈ ప్యారలల్ టు బీసీ అని ఇచ్చాడు కాబట్టి మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయాలి. సో ఓకే అండి. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ చూద్దాం. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? ఫైండ్ ఈసీ. ఈసీ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. మనకేమేం తెలుసు? వాట్ డూ యూ నో దట్ ఏడి 1.5, డిబి 3 సెంటీమీటర్స్, ఏఈ 1 సెంటీమీటర్, ఈసీ 2 సెంటీమీటర్స్. ఒక్కదూరు మనం రేషియోస్ అంటే ఒక్కదూరు గుర్తు చేసుకోండి. ఈ ఫస్ట్ 2 టర్మ్స్ తీసుకున్నటువంటి రేషియోలో 1.5ని 3 అంటే 1.5 యొక్క ఏ టేబుల్లో 3 వస్తుంది. 1.5 into 2 వేస్తే 3 వస్తుంది. ఇక్కడే మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. 1.5 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1ను 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 రావాలి. ఇది సింపుల్ లాజిక్. సో దట్ మీన్స్ 1.5 is to 3 equal to 1 is to dash. సో ఇప్పుడు ఈ 2 రేషియోస్ని మనం కంపేర్ చేసుకుంటే 1.5 into 3 అయితే 2 వస్తుంది. అంటే రెండు క్యాన్సిల్ అయితే 1 is to 2. అప్పుడు ఇక్కడ ఏం రావాలి? 1 is to 2కి ఈక్వల్ అవ్వాలి.
సో ఇక్కడ 1.5 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 వస్తుంది కాబట్టి ఇది కూడా 1 ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 రావాలి. సో అలా కాదు అనుకుంటే మన ప్రొసీజర్ 1.5/3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/EC. Now cross product 1.5 into EC is equal to 1 into 3. EC is equal to 3 ones 3 by 1.5. So 1.5 ones 1.5 twos. Or 30 by 15 తీసుకుంటాం, 15 ones 15 twos. సో ఏది తీసుకున్నా సరే 2A ఆన్సర్ వస్తుంది. సో 1.5:3 is equal to 1:dash అండి. 1.5 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 3 వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ 1 ను 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2 రావాలి. సో దిట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. డైరెక్ట్గా మనం ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇక్కడ కూడా చూద్దాం. సో ఇక్కడ కూడా మనకు ఏడి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. డిఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7.2, ఏఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.8 అండ్ ఈసీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5.4. అంటే ఆల్రెడీ డాష్ is to 7.2 is equal to 1.8 is to 5.4. సార్ ఒకవేళ మన డెసిమల్స్ డిఫికల్ట్ అని మనం ఫీల్ అయితే ఆఫ్టర్ పాయింట్ ఇక్కడ 2 డిజిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం డెసిమల్స్ రిమూవ్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ 1 డిజిట్ ఇక్కడ 1 డిజిట్ నెంబర్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి డెసిమల్స్ రిమూవ్ చేసుకుంటే 18:54. 18:54. ఇప్పుడు 18 టేబుల్లో 54 ఎక్కడ వస్తుందో ఒకసారి 18 టేబుల్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకున్నాం. 18 1s 18, 18 2s 36, 18 3s 54. అంటే 18 టేబుల్ 18 3s 54 వస్తుంది. దాన్నే మనం రివర్స్లో చెప్తే 54ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 18 వస్తుంది. అంటే ఎందుకంటే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ రావాలండి. సో అందుకని ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ నుంచి ఫస్ట్ టర్మ్ రిలేషన్ తీసుకుంటున్నాం. సో 54ని 3తో డివిజన్ చేస్తే మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్ ఈ రెండే మనం చేయాల్సింది. రేషియోస్ ఎప్పుడు మనం చేయాల్సింది మల్టిప్లికేషన్ ఆర్ డివిజన్. సో 54ని 3 టేబుల్తో డివిజన్ చేస్తే 18 వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు 72ని ఏ టేబుల్తో డివైడ్ చేస్తే మనకు ఆన్సర్ 3 టేబుల్తో డివైడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది. ఇక్కడ 3 టేబుల్తో డివైడ్ అయితే ఇక్కడ 3 టేబుల్తో డివైడ్ అవ్వాలి. సో 72ని 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 2 6 1 12 3 4 12. సో అంటే 2.4. దిస్ ఇస్ 2.4. సో కానీ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంలో వచ్చి ఇఫ్ ద లైన్ ఈజ్ ప్యారలల్ అని ఇస్తే మనం రేషియోస్ని ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు. లేదు మనం థియరంనే యూజ్ చేయాలి అనుకుంటే AD/DB ఈజ్ ఈక్వల్ టు AE/EC. సో ఏడి మనకు తెలియదు కాబట్టి ఏడీని అలాగే తీసుకుంటున్నాం. బై DB 7.2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1.8 by 5.4. So 1.8 to 5.4 3 to division వస్తే 1.1 ones 1.13. This 7.2 division in this side, change this side, multiply. So AD is equal to 1/3 into 7.2. So 7.2 3 తో డివిజన్ చేసి ఏ వస్తుంది ఇక్కడ చేసామండి. సో 2.4. సో చూసారు కదండి బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది. సో ఇలా మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరంని యూజ్ చేసుకొని ఈ ప్రాబ్లమ్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో డైరెక్ట్గా మనం రేషియోస్ని యూజ్ ఒక రేషియోలో రైట్ చేసుకొని డైరెక్ట్గా మనం రేషియోస్ని కూడా థింక్ చేయొచ్చండి. ఫాస్ట్ మనం ఈ ప్రొసీజర్లోనే అవసరం లేదు, రేషియోస్లో కూడా మనం థింక్ చేసుకొని ఫాస్ట్గా ఆన్సర్స్ పెట్టచ్చు. సో ఇది బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం అప్లికేషన్స్. మరి వాట్ ఇస్ ద కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం దట్ అప్లికేషన్స్ అది ఇక్కడ చూద్దామండి. ఇన్ ట్రయాంగిల్ PQR. సో ట్రయాంగిల్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకుంటున్నాం. PQR. In triangle PQR, E and F are the points on the sides of PQ and PR. So PQ point on E, on PQE, this is F, PRF, and join them. You check this, these two lines are parallel or not. So ela cheptam two lines are parallel or not ani. So two lines parallel మనం proof ఇవ్వాలి అంటే by using the converse of basic proportionality theorem. So what is the converse of basic proportionality theorem? If the ratios are equal, then lines are parallel. So కానీ ఫస్ట్ మనకి రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతాయో లేదో చూసుకోవాలి. రేషియోస్ కానీ ఈక్వల్ అయితే లైన్స్ ప్యారలల్.
ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈ క్వశ్చన్ ఏమొచ్చింది PE is equal to 3.9, EQ is equal to 3, this is 3, PF is equal to 3.6 and this is 2.4. Now check that one. PE by EQ is equal to PF by FR. ఇది ఈక్వల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేయాలి నేను. అది ఈక్వల్ అయితే దిస్ టూ లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, అదర్వైజ్ నాట్ ప్యారలల్. సో ఇప్పుడు 3.9 by 3. సో 3 కాబట్టి నేను 3.0 అని పెట్టుకున్నాను. ఆఫ్టర్ పాయింట్ హియర్ 1 డిజిట్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా 1 డిజిట్ పెట్టుకున్నాను. దిస్ రేషియో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. సో దట్ మీన్స్ 39 by 30. 39 by 30. ఇంకే 3 టేబుల్తో క్యాన్సిల్ చేస్తే 3 1s 3 3s 3 1s 3 10s 13 by 10. మరి సెకండ్ రేషియో తీసుకున్నాం. PF by FR 3.6 by 2.4. సో ఇక్కడ కూడా ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 డిజిట్ ఉంది కాబట్టి మనం పాయింట్ రిమూవ్ చేసేస్తే 36 by 24. సో ఇవి రెండు ఏ టేబుల్తో క్యాన్సిల్ అవుతాయి చూడండి ఒకసారి. 12 2s 12 3s. సో 3 by 2 అంటే దిస్ ఈజ్ 1.5. 13 by 10 1.3. సో the two are not equal. So PE by EQ is not equal to PF by FR. Is not equal to PF by FR. So therefore EQ is not parallel to QR. These two lines are not parallel. ఎప్పుడైతే మనకు ఆ రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతాయో అప్పుడు మాత్రమే ప్యారలల్ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ రేషియోస్ PE by EQ తీసుకుంటే 3.9 by 3. ఒకతో మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 39 by 30. పాయింట్ రిమూవ్ చేస్తే 39 by 30 క్యాన్సిల్ చేస్తే 1.3. 13 by 10 1.3. సో దిస్ ఇస్ 3.6 by 2.4 సెకండ్ రేషియో తీసుకున్నాము. సో అక్కడ మనకు వచ్చి 3 పాయింట్ ఇక్కడ ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 డిజిట్ కాబట్టి 36 by 24. 12 2s 12 3s క్యాన్సిల్ చేశాను. 3 by 2 అంటే 1.5. సో this is 1.3, this is 1.5. The ratios are not equal. Therefore the lines are not parallel. సో చూసారు కదా. సో ఈ రేషియోస్ తీసుకుని ఈక్వల్ రేషియోస్ వస్తే లైన్స్ ప్యారలల్ అవుతాయి, అదర్వైజ్ నాట్ ప్యారలల్. సో ఫస్ట్ వన్ చెక్ చేసాము. ఇప్పుడు నా సెకండ్ వన్. Second one ఏమి చదవండి. PE is equal to 4. This is 4. EQ is equal to 4.5. PF is equal to 8. It is 9. Now we check that PE by EQ first. PE 4 by 4.5. ఆఫ్టర్ పాయింట్ 1 డిజిట్ ఇక్కడ 1 డిజిట్ ఆఫ్టర్ పాయింట్ తీసుకుని 0 తీసుకోవచ్చు అండి. సో 40 by 45. సో ఒక ప్లేస్లో ఆఫ్టర్ పాయింట్ డిజిట్స్ ఉంది, ఇంకొక ప్లేస్లో ఆఫ్టర్ పాయింట్ డిజిట్ లేనప్పుడు సో ఆ ప్లేసెస్ని ఈక్వల్ చేయడం కోసం ఇక్కడ కూడా ఆఫ్టర్ పాయింట్ 0 పెట్టుకోవచ్చు. సో అలా 0 పెట్టుకున్నాను. 40 by 45. సో 5 టేబుల్తో 5 8 jar 40, 5 9 jar 45. సో అంటే 8 by 9. 8 by 9 అంటే ఏమొచ్చిందండి PF by FR. సో 8 by 9 వచ్చింది PF by FR. అంటే PE by EQ తీసుకుని మనకు PF by FR టూ రేషియోస్ ఈక్వల్ వచ్చాయి కాబట్టి therefore EF is parallel to QR. So two ratios equal అయితే EF is parallel to QR. So not only these two ratios, ఇలా కూడా తీసుకున్నాం అంటే ఈజీగా చెక్ చేసుకోవచ్చు. 4 2s 8, 4.5 2s 9. సో 4 2s 8, 4.5 2s 9. అంటే ఈ రెండింటిని మనం 2 టేబుల్తో మల్టిప్లై చేసి ఈ రేషియో వచ్చేసింది. సో కాబట్టి మనం ఇలా కూడా చెక్ చేసుకుని కూడా రేషియోస్ ఈక్వల్ అవుతున్నాయా లేదా అని మనం చూడొచ్చు. ఓకే అండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి. So PQ is equal to 1.28. Total distance. Total 1.28. PR is equal to 2.56. Equal to 2.56 total distance. PE equal to 1.8.
and PF is equal to 3.6. So ఇక్కడ చూడండి, this is 1.8, this is 3.6. 1.8 ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 3.6 వస్తుంది. మరి 1.28 ని 2తో మల్టిప్లై చేస్తే 2.56 వస్తుందా? Yes. So 1.8 into 2 is 3.6. 1.28 into 2 is 2.56. So that means the two ratios are equal. Simple గా చెప్పాలి అంటే this is 1.8 by 1.28 is equal to 2.56, sorry, 3.6 by 2.56 to 1.8 to 1.28. So 1.8 by 1.28, 1.8 by 1.28, the two ratios are equal. Therefore, EF is parallel to QR. EF is parallel to QR. So ఇలా మనం రేషియోస్ ఈక్వల్ అయితే దిస్ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా టూ లైన్స్ ప్యారలల్ అయితే రేషియోస్ ఈక్వల్ తీసుకోవచ్చు. లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్ మనకు ఫస్ట్ ముందుగా తెలిస్తే బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయాలి. అలా కాకుండా రేషియోస్ ఈక్వల్ అని మనకు తెలిస్తే కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయాలి. సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్లో ఉన్నటువంటి స్మాల్ వేరియేషన్స్ అవి గుర్తుపెట్టుకుంటే ఎక్కడ ఏ థియరంని యూజ్ చేయాలి అనేది మనం ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయించండి. సో మనకున్న గుర్తేంది, బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయాలి అంటే లైన్స్ ఆర్ ప్యారలల్, ఆ టూ లైన్స్ ప్యారలల్ మనకు తెలిసి ఉండాలి, అప్పుడు మనం బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేయొచ్చు. అలా కాకుండా రేషియోస్ ఈక్వల్ అని మనకు కానీ తెలిస్తే కన్వర్స్ ఆఫ్ బేసిక్ ప్రపోర్షనాలిటీ థియరం యూజ్ చేస్తాము. సో ఇది చిన్న డిఫరెన్స్ అండి. సో మా కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను. సో అర్థమైతే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఓకే అండి, నేను నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఇంకొన్ని ప్రాబ్లమ్స్లో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దామండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ నుంచి మనం కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్కి వెళ్ళిపోదాం. సో థియరం ఈ థియరంని బేస్ చేసుకొని డిఫైన్ అయినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఎలా ఉంటాయి అనేది నెక్స్ట్ క్లాస్ డిస్కస్ చేద్దామండి. ఓకే అండి, నో బై బాయ్.